హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పీడీకే స్పైసెస్. ఈరోజు చికెన్ కబాబ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ముందుగా తేజు కబాబ్ పౌడర్ తీసుకున్నాను. ఒక ప్యాకెట్ మొత్తం వేసుకోవాలండి. తర్వాత కారపొడి 1 స్పూను, ఉప్పు కావాల్సినంత వేసుకోవచ్చండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కట్ చేసుకున్న కరివేపాకు ముక్కలు, కట్ చేసుకున్న తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీ పీసెస్ ఉండేవి. ట్రై చేస్తున్నారని మాకు తెలిసింది కాబట్టి లైక్ చేస్తున్నారు, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి ప్లీజ్. చికెన్ చాలా బ్రౌన్ వచ్చింది చూడండి. చికెన్ కబాబ్ రెడీ అయిందండి. ప్లేట్ వేసుకుంటున్నాను. ఈజీగా చికెన్ కబాబ్ రెడీ అయింది.